12 dakika 14 Afrika Mashariki. Karibu sana, kuna mengi hapa tunazungumzia, lakini tayari tumeketi kitako taratibu mdalo mkubwa sana kuhusiana na masuala ya vitunguu. All right, thank you so much for choosing to stay with us. And in case you're just joining us, welcome to Kenya's Gold, where our focus is on horticulture. Now, one of the goals that we do have right here at Kenya's Gold is to put you up to speed with modern day technology and also the future trends in the space of agriculture. And today we want to focus on the technology of greenhouses. And to help us understand that topic a lot more, we are joined by Michael Njeri, who is a greenhouse and urban farming expert. Karibu sana. Thank you so very much for making time to be with us today. Now, we're going to jump straight into the conversation. Someone is watching us right now and is wondering, why should I go the direction of a greenhouse? And also, just define what we are talking about when we say a greenhouse. Asante sana. For a greenhouse, it is just like a house that you are sheltering your crop from some disasters like heavy rain, pest and disease that maybe affect your crop. So once you have your greenhouse, you are sure that your crop will be, you are able to control like 80% of the many disasters that occurs on the open field, and you also maximize on the production. Because, for instance, you plant on a greenhouse of 8 meters by 30, the production that you're going to get in that greenhouse, if you do it at a good agricultural practice, you can be able to get a yield of like more than half an acre of the land. So with a greenhouse, we say, you don't need necessarily to have a tract of land, but you need space. You utilize that space very well, and you use the technologies that are upcoming and that have been tested and they are doing well. You're able to get maximum profit and you get your returns within a very short period of time. Great. Kitakachokwenda na tufungulia au hapo kwa greenhouse, kuna teknolojia ambayo kwayo itaandamana nayo kabisa. Mtu ambaye anakutazama na anashangaa kwamba ataanzia wapi kuingilia katika masuala ya teknolojia. Sana sana vile tunaingia kwa teknolojia kwa kilimo, imekuja na mambo mengi sana. Tukianza pale kwa begu, kuotesha begu. Tumeona bingu amekuwa anaotesha begu pale kwa greenhouse. Kuna njia zingine ambazo zinakuja ambapo huhitaji kuotesha begu kwa mchanga. Tunakuja na ile tunasema soilless farming, ambayo unaweka begu kwa tray kama tulio nayo hapa. Unaweka begu moja moja. Hiyo inamaanisha ukishaweka begu pale, germination rate ina increase, unapata germination rate yako iko over 95%, of which ukiweka kwa mchanga kuna kuanga na ile germination rate inakuanga chini ukilinganisha na ile umeweka kwa zile teknolojia ambazo tuko nazo. Ikikuja ni kwa ikiwa ni sasa kwa production, wakati umeanza production na teknolojia za kumaximize on space, kwa sababu ya greenhouse vile kuipata na kuanzisha nayo inakuwa ni gharama kidogo. Inamaanisha ile space ambayo umesha occupy kwa hiyo greenhouse inafaa uitumie vilivyo ili uweze ukapata mapato zaidi na uweze ukapata hela yako vizuri, na pia ikakuwa ni kilimo biashara, kwa sababu wakati unapoingia kwa greenhouse sana sana tunasema inakuwa ni commercial greenhouses. Hizo ndipo utakuwa umewekeza pesa yako na itaweza kukurejeshea ile hela ambayo umewekeza. So with the greenhouse, it's very easy to move from just doing agriculture to agribusiness. Sure. Now, you've mentioned that, of course, you get better yields and more. And you mentioned something to do with it. You help control some of the natural disasters. Maybe to take you just back there, break down to us some of these natural disasters that you're able to control with a greenhouse that normal farming would not be possible for you to do. Kama hivi sasa vile tunavyojua, hii wiki na wiki ilikuwa imepita, kumekuwa na joto mingi sana hapa mjini. Unapata chakula, wataalamu wanasema wiki ijayo ama wiki ingine itayokuja, chakula bei itapanda sana sana kwa leafy vegetables. Kwa sababu wale wakulima ambao tunalima pale open field, ile joto inaadhiri mimea, unapata drought ikiingia, production inaenda chini, na sana sana hapa mjini tunategemea chakula kutoka kule, tuna import kutoka the other counties. Kwa hivyo inamaanisha
wakati uko na greenhouse yako na unaweza kucontrol mambo ya hali ya anga, kukiwa na hiyo drought haihitaji maji mingi ukishaweka zile system ambazo zinaweza kuhold maji. Pia itatumia maji kidogo, hakutakuwa na ile wastage ya maji. Pia kitu ingine mzuri na greenhouse ni kwamba kukinyesha sana unapata chakula inaharibika kwa mashamba. Kwa greenhouse umeshai shelter, kwa hivyo hakuna ile loss utaenda sana kwa greenhouse. Kuna kuanga na wadudu, kama kuna wakati mmoja kulikuwa na locust ambayo iliadhiri mimea pale open field. Kuna wadudu, siku nyingine kumekuwa na butterflies, kumekuwa na wadudu wengi aina mingi wanatoka mashamba zingine wakikuja shamba zingine, wakipita wanaharibu mimea. Kwa greenhouse inakuwa ni vizuri kwa sababu umeshai shelter, hakuna wadudu wanaweza kupenetrate. Ukishai cover vizuri, hakuna wadudu wanaweza penetrate. Kwa hivyo unakuwa umejikinga kwa vitu kama zile. Okay. Baridi mingi pia, kukikuwa na baridi sana, unapata mimea tuseme kama tomatoes inapata na ile early blight ama red blight. Lakini ukiwa kwa greenhouse unakuwa uko controlled na umejikinga kwa vitu kama zile. Okay. Kitambo ama kuna watu ambao wanadhana potovu au tunaita stereotype kwamba kivungulia au greenhouse mazao yake si mazuri. Sasa kule mtazamaji ambaye anashangaa mbona amie greenhouse, kwako utaweza mwambia nini? Ile chakula ambayo tunakuza sana sana kwa greenhouse ni kama tu ile chakula ingine ambayo tunakuza pale open field. Kwa hivyo kama ni ile tomato ambayo tumepanda kwa greenhouse na ile ambayo tumepanda pale nje, ile yenye umepanda pale nje inaitwa determinate. Determinate inamaanisha hiyo tomato utaivuna kwa muda wa miezi kama 2 alafu unatoa. Kwa greenhouse unaweza ukavuna hiyo tomato kwa zaidi ya miezi 6 hadi miezi 8. Utapata sasa pale kwa greenhouse ile mimea ni vile tu iko just kwa controlled environment, lakini ukiangalia zile varieties za indeterminate yenye inapandwa kwa greenhouse, ukionja na uonje hii ingine haina difference kubwa. Ya kwa hivyo zile hiyo mazungumzo ambayo imekuwa ya mimi siwezi kula chakula ya greenhouse iko na nini, hiyo hakuna hizo story ambazo watu wamekuwa kieneza ya kukua sio mzuri kwa afya, kwa sababu wakati mwingi unapata kwa greenhouse, kwa sababu tunaweza kucontrol pest na diseases, inakuwa inatupatia guarantee kwamba tunaweza tukafanya ile organic farming kwa sababu hakuna wadudu wengi. Lakini pale nje ambapo uko prone to all those pests and diseases, lazima sometimes unatumia pesticide ambazo ni kemikali ambazo hauwezi ukacontrol in an organic way. Great. Yeah. All right, now that we have a sample greenhouse here in studio, we'd like for you utuzungumze kuhusu the shapes, all right? Yes. And the different designs that we have in a greenhouse, but start by telling us which design this one is. There are different types of greenhouse. Like this one, this is a dome shape greenhouse. It's a what? Dome. Dome shape. Okay. Or tunnel greenhouse. Sana sana tukienda kwa types za greenhouse, tunaangalia roof ambavyo imewekwa. Kama hii vile inakaa ka dome shape. Hiyo ndio tunaita tunnel. Kuna ingine inaitwa vent greenhouse. Vent greenhouse inakuanga na top ventilation. Ushaiona nyumba wakati inatengenezwa inakuwa na V shape. Roof zinapitana. Pale juu inakuwa na ni kama tunaita ventilation ambayo inasaidia hewa ikiingia inaweza the hot air ikilize, it can be able to escape from the top ventilation. But this one inasaidia tu na air circulation lakini iko covered. Kuna different the other types that like A shape ambayo imekaa kama A, roof yake imekaa kama A. Hiyo inakuwa imeenda juu sana. Sana sana inatumika pale kwa vitu kama maua ambapo kuna joto sana, na inakuwa inasaidia kuregulate temperatures kwa sababu the more imekuwa covered na ikaenda juu, inamaanisha joto wakati inafika hapa chini inakuwa imepungua. Yeah. Ile nzuri kabisa kwa vitunguu sasa, kwa sababu leo tunazungumzia vitunguu. Greenhouse nzuri sana kwa kitunguu ni aina gani? Zote ni mzuri ambazo nimetaja, lakini
greenhouse wakati unaanza kulima unaangalia mahali unataka kuweka hiyo greenhouse, inaenda na regions kama climatic condition ya regions. Mahali kuna baridi, hii ni mzuri kwa sababu hii dome inasaidia joto inaongezeka na air circulation, joto ile ikikuwa mingi pale ndani. Mahali kuna baridi inamaanisha growth inaenda juu. Alright. Mahali kuna joto unaweka ile sasa iko na ventilation. Ndio kukikuwa na joto sana, the hot air will be able to escape from the top ventilation. Alright. Yes. So when you're using a dome shape, which is almost like what we have here, yes, you use it in areas that are cold. Yes. All right. Yes. So for the people who are in hot areas and they want to get into the greenhouse, yes, they are the ones who now will go for the A shape. Yes. Or which other shape? A shape and the top ventilation. All right. Houses, and also you can go for shade houses. All right. Yeah. And does the cost implication change now depending on the different designs that you go for? Please maybe talk to us about that. Yeah, sure. For the cost, this one is very easy to make because the fabrication of the steel and the materials used, they are less compared to the others. For this one, you find that you just use just a few arches, but for the top ventilation, you need to have like double arches. The A shape, you also need more steel and the long ones. Okay. You also need very strong roof. But this one is a very simple, and you can just fabricate depending on the size and the climatic condition. Great. So that you can be able to maximize on the height of the width and the height, and also depending on the requirement of the crop that you are growing. Great. Yeah. Okay, zungumzia urefu na upana vile vile. Ni nini hasa ina shawishi tuamue kwamba itakwenda kwa upana fulani na urefu fulani? Sana sana kwa greenhouse tunasema hauhitaji shamba, unahitaji space. Tuseme uko na plot yako umewekeza mahali, lakini unasema nikifanya ukulima wa tuseme kitu kidogo pale, itaweza kunirejeshea hela yangu. Kwa hivyo tunasema ukiwa na plot yako uweke greenhouse, inaweza kupatia mazao kama ya mtu ambaye ako na ekari ama half an acre. Kwa sababu unahitaji space. Hiyo space ndio sasa unaiconvert, hiyo square meter ndio una work around. Hauhitaji nafasi mingi hapo ndani, unahitaji tu kukuwa na maximum production. So kama width sana sana kuna vile nimesema na size ambayo uko na shamba yako ama space ambayo uko nayo. Tunasema hata kwa rooftop ambao uko na rooftop kwa nyumba yako, unaweza ukaweka greenhouse pale juu na ukalima. Hauhitaji necessarily ukuwe na shamba pale, na hapo ndio urban farming sasa inapokuja, kwa sababu the size ya width na length haikuangi hapa ama pale, kwa sababu sasa steel yote inaweza kuwa fabricated. Yote tunashikanisha na inakuwa greenhouse, inakuwa ni kama nyumba. Wewe ukitaka kujenga nyumba ya 2 bedroom, uhitaji kusema ati nahitaji space kama ya mtu anataka 5 bedroom. Ama mtu wa 5 bedroom unahitaji kusema akiwa ni 5 bedroom anaweza sema anahitaji space ya mtu wa 2 bedroom. Si ndio? Yeah. Now let's talk about light. We understand the importance of light when it comes to crops. Photosynthesis, all of that does entirely depend on light. How do I maximize on that with a greenhouse? For the greenhouse, number one, you also need to understand that you have to do proper orientation of your greenhouse. You cannot just set up a greenhouse where there is shade, like under a tree or near the top buildings, that you will block the greenhouse from getting enough light. Because most of the crops requires like between 6 hours to 8 hours of light. So if you have your greenhouse on the other shade, it will not work. You will also need to invest in some other technologies to have the LED light, so to supplement lighting in the greenhouse. That will now be also an additional cost in your investment in the greenhouse. When you talk about the LED, is that what we also define as the grow light? Yeah, the grow light. But let's say, for instance, I'm able to position my greenhouse in a space where there's direct sunlight. Do I still have to substitute with the LED lights, or that happens when you're in a space where you can't really get 100% direct light? Not necessarily that you have to
to add lights, but depending on what you are growing, these lights make sure actually their work is to make sure that you have like 24 hours production. Even at night, the plants they have access to light, so you are increasing these hours of light from 6 or from 8 now to maybe 24, and that makes your crops to mature faster than the one that you are using the light, the natural light. All right. Yeah. Tofauti kubwa sana kati ya LED umezungumza hapo na natural wakati wa production inakaaje katika kuangazia uzalishaji? Sana sana kama hapa kwetu unapata ukizalisha chakula kwa greenhouse, ukitumia greenhouse ambayo unatumia direct light, mimea inaweza kumachua faster depending na region ambayo uko. Mahali kuna baridi, hapo ukiweka light itaongeza joto kidogo na itaongeza hiyo light na mazao, the production kama ilikuwa after 60 days itapungua inakuja up to 45 days. Yeah. Let's talk about water and how you irrigate in a greenhouse. What are the best irrigation solutions that you can use when you have a greenhouse? For different types of the greenhouse and the irrigation system that they require, if you are growing something like tomatoes, definitely you need something like a drip irrigation system with like double emitters that will ensure that there is enough nutrient and water fertigation in the root. But also the spacing of these drips depending now on the crops, matters on the spacing. For stuffs like seedlings, you need the sprinklers, overhead sprinklers to irrigate the seedlings from the top. Great. Yeah. Mike, na chachawizwa sana kuuliza miaka yako, lakini kwa sababu ya maarifa ambayo unamiminika mdogo sana, lakini unafahamu sana masuala ya kivungulia, tusemeje kwako mtazamaji, kalamu karatasi, andika kwenda tekeleza baadaye, kwa sababu hapa Kenya's Gold ni darasani. Sasa tuende katika mapumziko kidunia.